Buongiorno ragazzi, oggi parliamo della funzione esponenziale. Nel filmato introduttivo che stiamo vedendo vi ho mostrato alcuni dei molti fenomeni che possono essere descritti da questo tipo di funzione. In particolare la crescita della popolazione umana, cioè la crescita demografica, può essere descritta in certi periodi della storia attraverso una funzione esponenziale. Anche la crescita di una semplice popolazione di batteri può essere descritta allo stesso modo. E per quanto riguarda le applicazioni tecnologiche, ricordiamo la potenza di calcolo. La potenza di calcolo è estremamente importante per lo sviluppo tecnologico, basti pensare ai nostri tablet o ai cellulari che oggi sono in grado di eseguire operazioni e applicazioni che solo pochi anni fa erano impensabili. Questo grazie appunto allo sviluppo della potenza di calcolo, veloce sviluppo della potenza di calcolo, che può essere descritto da una funzione di tipo esponenziale. Venendo alla fisica, pensiamo alle reazioni a catena, quelle che avvengono tra i nuclei, che sono fondamentali per il funzionamento del Sole, come anche per i reattori nucleari e purtroppo nelle applicazioni militari. Bene, allora chiediamoci però che cosa si intenda esattamente per una funzione esponenziale. Supponiamo che io mandi un messaggio a 4 studenti e che chiede a ciascuno di loro di rispedirlo ad altre 4 persone, magari entro 24 ore. Allora la situazione può essere rappresentata graficamente in questo modo. Bene, si manda il messaggio a queste 4 persone, a loro volta ognuno di loro manda il messaggio ad altri 4 individui, quindi in totale in questa fase sono coinvolti 4 alla seconda, vale a dire 16 persone. Andando avanti di questo passo è abbastanza intuibile capire come si prosegue. Giorno 0 ci sono soltanto io, giorno 1 queste 4 persone hanno mandato il messaggio, giorno 2 16 persone in totale, l'ennesimo giorno saranno coinvolte in totale 4 alla n persone. Per esempio, se supponiamo di considerare il giorno 15, saranno coinvolte 4 alla 15 persone, cioè 107.341.824 persone, circa cioè 100 milioni, che equivale più o meno al doppio della popolazione italiana, e questo soltanto in 15 giorni. Ecco perché allora parliamo di fenomeni esplosivi, sono fenomeni che crescono molto rapidamente nel tempo. Di converso c'è anche il rovescio della medaglia, cioè dei fenomeni che decrescono molto rapidamente e che possono essere descritti sempre attraverso una funzione esponenziale. Ne accennerò un po' alla fine di questa presentazione, ma li analizzeremo bene in classe nelle prossime settimane. Per quanto riguarda il nome di funzione esponenziale, possiamo comprenderne l'origine rifacendoci all'esempio che ho fatto precedentemente, in quanto come si vede la quantità che cambia nel tempo è all'esponente mentre la base rimane costante. Per esempio nel giorno 0, quando ci sono soltanto io, la base è 4, l'esponente è 0, nel giorno 1 invece la base rimane 4 ma l'esponente è 1, e il giorno 2 la base è sempre 4 e l'esponente è 2. Per comprendere più a fondo i dettagli matematici della funzione esponenziale, osserviamo quessto filmato tratto dalla Khan Academy. Il filmato è in lingua inglese, noi abbiamo già fatto una serie di lezioni in ambiente CLIL, quindi non dovreste avere problemi a comprenderne il linguaggio. Invito comunque a prendere una serie di appunti, magari sulla scheda che vi ho fornito, in modo che se ne possa discutere in classe sia sulla parte in lingua inglese sia naturalmente sul contenuto di tipo matematico. Bene, ci vediamo tra qualche minuto. Idea of an exponential function, and really just show you how fast these things can grow. So let's just write an example exponential function here. So let's say we have y is equal to 3 to the x power. Notice this isn't x to the third power. This is 3 to the x power. Our independent variable x is the actual exponent. So let's make a table here to see how quickly this thing grows. And maybe we'll graph it as well. So let's take some x values here. So let's start with x is equal to -4, then we'll go to -3, -2, 0,
1, 2, 3, and 4. And let's figure out what our y values are going to be for each of these x values. Now, here y is going to be 3 to the negative 4 power, which is equal to 1 over 3 to the 4th power. 3 to the third is 27, times 3 again is 81. So this is equal to 1 over 81. When x is equal to negative 3, y is 3. Let me do this in a different color. That color is hard to read. Y is 3 to the negative 3 power. Well, that's 1 over 3 to the third power, which is equal to 1 over 27. So we're going from a super small number to a less super small number. And then 3 to the negative 2 power is going to be 1 over 9, right? 1 over 3 squared. And then we have 3 to the 0 power, 3 to the 0, which is just equal to 1. So we're getting a little bit larger, but we're going to see we're about to explode. Now we have 3 to the first power. That's equal to 3. Then we have 3 to the second power, right? Y is equal to 3 to the second power. That's 9. 3 to the third power, 27. 3 to the fourth power, 81. If we were to put the fifth power, 243. Let's graph this just to get an idea of how quickly we're exploding. So let me draw my axes here. Let me draw my axes. So that's my x-axis, and that is my y-axis. That is my y-axis. And let me just do it in increments of 5, because I really want to get the general shape of the graph here. So let me just draw as straight a line as I can. Let's say this is 5, 10, 15. Actually, I won't get to 81 that way. I want to get to 81. Actually, well, that's good enough. Let me draw it a little bit differently than I've drawn it. So let me draw it down here, because all of these values, you might notice, are positive values because I have a positive base. So let me draw it like this, like that. Good enough. And then let's say I have 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. That is 80 right there. That's 10. That's 30. That'll be good for approximation. And then let's say that this is negative 5. This is positive 5 right here. And actually, let me stretch it out a little bit more. Say this is negative 1, negative 2, negative 3, negative 4, and then we have 1, 2, 3, and 4. So when x is equal to 0, we're equal to 1, right? When x is equal to 0, y is equal to 1, which is right, maybe right around there. When x is equal to 1, y is equal to 3, which is maybe right around there. When x is equal to 2, y is equal to 9, which is right around there. When x is equal to 3, y is equal to 27, which is right around there. When x is equal to 4, y is equal to 81. Y is equal to 81. So you see very quickly this is just exploding. If I did 5, it'd go to 243, which wouldn't even fit on my screen. When you go to negative 1, we get smaller and smaller. So at negative 1, we're at 1/9. I mean, eventually you're not even going to see this. It's going to get closer and closer to 0. As this approaches larger and larger negative numbers, or I guess I should say smaller negative numbers. So 3 to the negative 1,000, 3 to the negative million. We're getting numbers closer and closer to 0 without actually ever approaching 0. So as we go from negative infinity, x is equal to negative infinity, we're getting very close to 0. We're slowly getting ourselves away from 0. But then, bam, once we start getting into the positive numbers, we just explode. We just explode, and we keep exploding at an ever increasing rate. So the idea here is just to show you that exponential functions are really, really dramatic. That they're the kind of, well, you can always construct a faster expanding function. For example, you could say y is equal to x to the x, even faster expanding. But out of the ones that we deal with in everyday lives, this is one of the fastest. So given that, let's do some word problems that just give us an appreciation for exponential functions. So let's say that someone sends out a chain letter on, let's say in week 1. Week 1, someone sends a chain letter to 10 people. To 10 people. And the chain letter says you have to now send this chain letter to 10 more new people, and if you don't, you're going to have bad luck and your hair is going to fall out and you'll marry a frog or whatever else. So all of these people agree, and they go and
each send it to 10 people the next week. So in week 2, they go out and each send it to 10 more people. So each of those original 10 people are each sending out 10 more of the letters. So now 100 people have the letters, right? Each of those 10 sent out 10. So that 100 letters were sent out. So let me see. Sent. 10 were sent. Here, 100 were sent. In week 3, what's going to happen? Each of those 100 people who got this one, they are each going to send out 10, assuming that everyone is really into chain letters. So 1,000 people are going to get it. And so the general pattern here is the people who receive it. So in week n, right, where n is the week we're talking about, how many people receive the letter? In week n, we have 10 to the nth people receive I before E except after C. Receive the letter. So if I were to ask you how many people are getting the letter on the 6th week, on the 6th week, how many people are actually going to receive that letter? Well, what's 10 to the 6th power? 10 to the 6th is equal to 1 with 6 zeros, which is 1,000,000 people are going to receive that letter in just 6 weeks, just sending out 10 letters each. And obviously in the real world, most people chuck these in the basket, so you don't have this good of a hit rate. But if you did, if every 10 people you sent it to also sent it to 10 people, and so on and so forth, by the 6th week, you would have 1,000,000 people. And by the 9th week, you would have 1,000,000,000 people. And frankly, the week after that, you would run out of people. I'll see you in the next video. Un'altra delle applicazioni della funzione esponenziale è nello studio della probabilità di guasto o di rottura di un componente meccanico. In questo caso un qualche componente, un qualche apparato di un'automobile ha subito appunto un malfunzionamento. Anche qui uno scarico, una tubatura per esempio del nostro lavandino della nostra cucina si è rotto. È chiaro che quando avviene un guasto di questo tipo può essere molto seccante, può anche comportare una spesa piuttosto importante, però la cosa finisce lì. E può essere molto più drammatico quando il guasto avviene nell'impianto frenante di un'automobile, non necessariamente un'automobile di Formula 1, ma una qualsiasi vettura, oppure quando avviene nel motore di un grande missile come questo. E infine, ancora più importante, drammatico, può essere quando il guasto avviene in un componente meccanico importante di un aeroplano, grande o piccolo che sia, perché questo può comportare la perdita di vite umane. Nei prossimi giorni noi analizzeremo proprio un incidente drammatico che è avvenuto nel 1986 durante il lancio di uno Space Shuttle, e cercheremo di descrivere questo incidente proprio in termini della funzione esponenziale, cioè della probabilità di rottura di un particolare componente che vedremo descritto attraverso la funzione esponenziale. Per fortuna la maggioranza delle rotture in componenti meccanici non comporta perdite umane, ma generalmente danni materiali grandi o piccoli. E ho voluto concludere questa presentazione con il filmato di due incidenti spettacolari, ma appunto senza perdite di vite umane, che sono avvenute durante il lancio di 2 missili negli Stati Uniti. Allora ci rivediamo presto in classe.